മലയാളത്തിൽ കേരളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജേർണലിസ്റ്റുകളിൽ 2000 കോടി മാനനഷ്ട കേസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റാണ്. ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ, അത് എനിക്കൊന്ന് മലയാളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. തൻ്റെ ഫോണിൽ പെഗാസസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂറോപ്പ് ലാബിൽ ഫോൺ അയച്ചു കൊടുത്ത ജേർണലിസ്റ്റ് ഒരേ ഒരാളാണ്. ലീന എഗെയിൻ ഏതാണ്ട് ഒരു 2-2.5 വർഷത്തോളം എടുത്ത് സ്വാമി അസീമാനന്ദിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വളരെ കിഡിലൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അതിന് ഒരുപാട് കോൺസിക്വൻസസും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൊരു ജേർണലിസ്റ്റാണ്. സോ ജോസി, ഐ വിൽ പ്രോബ്ലി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് യു ആൻഡ് let's define investigative journalism for these guys. Is it simply placing the facts before the public, or is it like more complex than? I wanted to start with the basics. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷാണോ മലയാളത്തിലാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? We'll do a mix of it. Okay. No, I think there are only two kinds of journalism. നല്ല journalism, മോശം journalism, the good and the bad ones. And I think really good journalism is what we call investigative journalism. But I think what's happening increasingly is that a പുതിയ genre of journalism is emerging over the last few years. Investigative journalism has a very high-end, academically sound, expensive, rigorous kind of work, which people like Rana used to do, but those have been now layered over with huge amount of technology, artificial intelligence and databases and other things. Apam investigative journalism in the parayunnathu, I think it is emerging as a very important aspect of journalism, and it's becoming all the more important because we are being put on the same dais with some YouTubers to discuss about how to attract attention to what they're doing. So it is becoming all the more challenging and all the more important, because what I am capable of, meaning a journalist is capable of, വൈകുന്നേരം വരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രസ് റിലീസ് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല, he is capable of digging deep, making databases talk to each other, getting human beings to put their life at risk to reveal information to you, and take the risk of raising the most uncomfortable question to the most difficult of the autocrats, and then stand up to face the consequences. So adukondu investigative journalism in nutshell, I think, is now becoming the one of the most important oxygens, the living life of the electoral autocracies that are rising across the world. And I think I would put that as important as judiciary in holding the unbridled autocrats across the world. It's not just in India, across Turkey, Sri Lanka, Bangladesh, across global south and in some parts of global north. To hold them accountable, I think it is the most powerful tool that a common citizen has and a good reporter has. This I think probably in Kerala I have come across പലരും കേരളത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പല സ്റ്റുഡൻസും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം, നമ്മൾ ഈ ലൂസിഫർ സിനിമയിൽ ഇന്ദ്രജിത്ത് അബ്രഹാം ഖുറേഷിയെ അറിയാമോ, ജോസി സിനിമ കാണാറില്ല, ബട്ട് ഐ ഗസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ, അബ്രഹാം ഖുറേഷിയെ അറിയാമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രജിത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറുണ്ട്. ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് ഇറ്റ്സ് മച്ച് മോർ കോംപ്ലെക്സ് ദാൻ ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? You chased a story for 2 years, and it's not a short period, 2 years, 2.5 years. You go and you back and forth. അസീമാനന്ദന് ഏതാണ്ട് 4 തവണയോ മറ്റോ കാണാൻ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, തിരിച്ചു വന്ന്, and you were so shocked. I've read that you were so shocked that you went back again just to confirm this is what he said. So it takes this lot of time. So in when you introspect, what do you think defines what is the role of this thing? So in investigative journalism, usually what the garden variety that we see of investigative journalism is when there is a source who leaks a document, and that document leads you to publish something that has a bombastic effect. But there are sometimes these kind of stories where the journalists themselves can get into the story. Josy's rich career of stories that he has broken and the stories that he were not able to break is an example of the kind of investigative journalism against business houses that is possible in this country. Now there is again Rana here among us, whose investigative journalism in Tehelka is what made her a brand and a name that we can reckon with. So investigative journalism has its own very fancy avatar and representation in cinema and all that. But what
sort of I have done through my 2.5 years of work is there was a story out that Tehelka has broken where this man from inside the prison has given an explosive statement, and it was part of an FIR. And my story starts from there. From reading that FIR and looking at the Samjhauta blast and all the related bomb blasts, that was first the accused was a bunch of Muslim men, and then it changed. Investigation agencies and multiple investigation agencies in India investigated it, filed charge sheet, and was now in trial at multiple courts in different parts of the country. So this was the premise where I was entering into it. And sort of when I read all the documents that were already there in the public knowledge published across, I felt something missing. And, my first assumption was that Swami Asimanand was just a small pig in this bigger story, and there was a larger network to unveil. And sort of I'm also a product of the Caravan style of journalism, which I have done, which is a long form, like Josy says, well researched and quite academic in its pursuance of news. So I had my first interview with this guy some 2 years back, and it took me another 2.5 years of going back to him, asking him to repeat more of his life and his experience, and then going to all the places where he has worked, where he has raised funding, where he has raised network, to find how this kind of Hindutva terrorism that was happening in the country had a deeper root and an organizational support and the blessings of the top leaders in the RSS for him to carry forward. So, that kind of investigation is only possible when there is a bigger institutional support behind you. There is an editor who believes in you, and and you have the pressure to withstand all the pressures that come while doing the story. It was an extremely isolating 2.5 years of my life when I could trust no one. But, one good thing I found while I was doing the story is that the community, the journalistic community, whoever I reached out to, including Josy, who I was meeting for the first time while I was doing the story, we didn't even meet. It was a phone conversation, I think, Josy, which led me to one of the most best moments in that story that I was able to crack was through a support that extended to Josy. So, and it was people across multiple journalistic organizations who gave me access to certain places, and it was a bigger journalistic community's help and the organization's belief in me that I could do the story that finally culminated to this moment of telling what Asimanand and what Hindutva Network meant and was doing in the country at the moment. And yeah, the result is before you. I have a follow-up question. Like yesterday, an editor here was telling me that പുള്ളിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഗൂഗിൾ അൽഗോരിതം പ്രകാരം they are looking at the quality of stories also. പബ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ ഗൂഗിൾ അൽഗോരിതത്തിൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് പൊന്തി വരുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റോറി. അപ്പം ഹിസ് പ്രോബ്ലം വാസ് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് യുവർ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ടു ഫൈൽ ഗുഡ് സ്റ്റോറീസ് ബട്ട് ഇൻ എ ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം. പക്ഷേ ലീന, യു സ്റ്റേഡ് ഓൺ എ സ്റ്റോറി ഫോർ 2 years. So what happens behind this is a pretty lonely thing, no? You have to go through all your emotional everything, you have to manage your life. And ee 2 varsham oru story ide poragil povum, what happens behind the curtains? Any standard practices or tips or that something that you have been kind of doing? I think after I did it, that sort of me and my editor Vinod Jose, who was heading this, he told me that we want to prove that investigation is possible in long form, an international style of long investigation we can carry out in India in the circumstances, and that was what was possible through this story. And after that, so many other reporters, Caravan has produced the Loya story investigation. There has been the Nileena's, the journalism winning Adani investigation. There has been so many investigations where close to 1 year or 1+ years. I think the Loya case is a longer investigation that went into 30+ stories by Caravan. And the young women journalists who has broken such difficult stories is possible because Caravan as a place and Vinod as an editor had sort of nourished and nurtured us all to do that kind of stories, But yeah, of course, that comes with its own isolating experience. What worked with me was that I was not a paid journalist of Caravan at that point. I was its editorial manager. So I was in charge of running the day-to-day operations of the magazine
and I was not paid to go out and do reporting. So I did this free of cost for the magazine, not earning anything beyond my editorial manager's salary. I took, whenever we send the magazine to production, we get 3-4 days of holidays to recover from the overnight production. And those 3-4 days, I would take off, go to the Ambala jail, wait outside, see this man, hear about his story. And then the next time he would say about some friend somewhere, I would take off to that part of the country. So, that's why sort of I couldn't continuously be involved in this news gathering process for a longer period. So first 2 breaks came because I couldn't even find time out of my production, editorial management work to find out to pursue the story. But that break sort of put a confidence in this person who was telling the story that, he's seeing me next in person after 6 to 8 months. And I haven't published anything in that time that revealed, what he has told to me. So he became extremely confident, extremely friendly to me. He was willing to engage in longer conversations with me, and so that kind of time worked in my favor to get his trust and sort of build my source. I think in your case, I think both of your case, you did most of your investigative work within a mainstream journalistic paper, and to some extent ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ജോസിയുടെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോറി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ജോസി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഭയങ്കര സ്റ്റെല്ലാർ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത്, ഐ ഹോപ്പ് ഐ കൻ ഷെയർ ദിസ് വിത്ത്, സ്റ്റെല്ലാർ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് റെഡിഫിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു, റെഡിഫിൻ്റെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ. And then they said something that, you have to give us that level of quality. അത്രയും നല്ല സ്റ്റോറികൾ കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ ജോസിയുടെ ഒരു കൊളീഗാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, പിന്നെ ജോസിനെ അവരാരും കണ്ടിട്ടില്ല, ബ്യൂറോയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ജോസി അന്ന് ഇറങ്ങി ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് കാശ്മീരിൽ പോയി 2 മാസമോ 3 മാസമോ ആയിട്ട് കാശ്മീരിൽ നിന്ന്, കാശ്മീരിലെ ഏറ്റവും മിലിറ്റന്റ്, അന്ന് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെററിസ്റ്റിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ ശ്രമം നടത്തി. 2 മാസത്തിന് ശേഷം മദീദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂ ആ ടെററിസ്റ്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഭയങ്കര എർത്ത് ഷാറ്ററിങ് ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ജോസി തിരിച്ചു വരുന്നത്. സോ ദിസ് you became an institutionally, the institutions also kind of helped you do this work, and could you talk more about that, like your early stage, how you were groomed into this kind of long form? No, when I look back, I think ഒരു കാലത്ത് ജനാധിപത്യവും ഡെമോക്രാറ്റിക് സെൻസുള്ള ലീഡേഴ്സും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ കാശ്മീരിൽ പോയി മിലിറ്റന്റ് കമാൻഡർ കണ്ടതുകൊണ്ട് UAPA അറിഞ്ഞു ചോദ്യത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ UAPA ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ അവർ വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് സോ democracy plays a very important role in facilitating adversarial journalism. അതൊന്ന്. 2, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ റിസോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയയിൽ. ഞാൻ റീഡിഫിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. റീഡിഫ് എന്ന നാസ്ഡാക്ക് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയാണ് വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ക്രോഡ്സ് ഇൻ ദർ ബാങ്ക്സ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I went back to Times of India. Those days it used to book something like 2,000 crore rupees profit. So all of them were hugely profitable, well cash companies, unlike, let's say, News Minute that Danya and Vignesh are trying to run, or any of the new gen independent media houses. Appo paisa undairunnu, so you could take the liberty of taking the flight out and rent a house in Srinagar, stay out there for 2-3 months, even if you come with one story. Rendannu parayunnathu, I think until about 2013 we witnessed a huge wave of transparency in India, and that right to information ആയിക്കോട്ടെ and various other things, it peaked with India against corruption. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ I was part of the mainstream. സ്റ്റോറി നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ, I mean my own publication was not only the publishing. ഇന്ന് ഈ TV യിലിരുന്നിട്ട് മറ്റേ മങ്കി സർക്കസ് കാണിക്കുന്നവന്മാരെല്ലാം രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റോറി ഫോളോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ there was a genuine journalistic response to the democratic conversations that were kicking off. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ച ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഇങ്ങനെ 2010 ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ജോസി ഞങ്ങൾക്ക് FIR ഫയൽ ചെയ്യണം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിനെ കുറിച്ച്. അപ്പം പുള്ളി 2 പ്രശസ്തരായ TV ആങ്കേഴ്സിനെ വിളിച്ചു. 2 പേരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ TV യിൽ വെറുതെ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വേവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം I got all of them in a box, and that's a box that I carried to the police station. What I'm trying to say is that if you look back, those days the signs of this, what is happening today, was there. The TV anchors who thought they were journalists were actually mere actors.
and they were creating pretended anger and agitation in the newsrooms. That is a formula that I think Vinny Jain of Times of India probably told Arnab Goswami. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ the dishonesty of journalism, dishonesty of the mainstream was already being embedded in that period. So അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മോദി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ it became so easy for Modi to get them all lined up, like constables in a police station for morning march and give them directions. And that may be the reason why many of us had to leave mainstream. Some like Denny and all are struggling to run their own institutions. I hope you're struggling. Or if you've got a lot of money, then spare some. There are some people who need to pay lawyers here. So anyway, so so what we are witnessing is the byproduct of a very hollow rise of the algorithmic internet and the crazy television debating business that we started. And increasingly, investigative journalism or adversary journalism became unwanted in the newsrooms. And people like me and many of us had to leave our mainstream jobs, not happily, but we realized it is better to go out and do something that's more honest and something that gives you happiness than sit there and be victims of a censorship that was being imposed upon you by politicians and political class, which is largely semi-literate and cannot stand democratic values. I have a follow-up question. Like, നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന അധികം സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഇവരെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ട്രാജിക് കോൺസിക്വൻസസ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിന്റെ മുന്നേ tell us something about, I know for a fact that you have these beautiful stories when you were out for work. For example, ഈ മജീദറിന്റെ കേസ് എടുത്താൽ 2 മാസത്തോളം, like you are a Sainik school product, but apart from that you have no contacts in Kashmir, I guess. Some your brother is in army at some point and you have some contacts, but apart from that you are kind of a stranger in a very conflict oriented zone. So avada poi 2 മാസം പണിയെടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെററിസ്റ്റിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു. What happens in those 2 months, if you can bring us to kind of behind the curtain story? അല്ല, ആദ്യമായിട്ട് ഈ ജേർണലിസം മോശമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ. ആക്ച്വലി മൈ തിയറി ഈസ് ദാറ്റ് വി ആർ എൻറ്ററിങ് ദ ഗോൾഡൻ എറ ഓഫ് ജേർണലിസം ഇന്ത്യയിൽ. കാരണം കഴിഞ്ഞ 9-10 വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ പോലെ ഇങ്ങനെ കറപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ പ്രഷർ കുക്കർ ഈസ് അബൌട്ട് ടു ബേസ്റ്റ്. സോ all the youngsters who are wanting to do journalism, please come into journalism, because there is so much to be written about the amount of extensive corruption, malpractices, misgovernance, assault on environment, everything that this government has done, which the mainstream has failed to write, which some of us have been struggling to write or bring out. So there is so much stories to be written. These are going to be your golden eras. So I don't know who is going to pay for it, but there is a lot of stories to be written. You should listen carefully about the last part. Yeah. No, I was about to ask Mathrubhumi if they would be sponsoring some reporting fellowships to report some of the stories. So it's a great time. I wish we started career in such a time, because the most difficult thing is to find great stories to write. Today you don't need to find great stories. You got great characters. When I write non-fiction books. When I'm writing, I spend more time looking for the right character than the facts, because facts mostly we know. But if the story, then characters are plenty, right? There are all kinds of crazy people. We got leaders who talk about gas emanating out of gutter. How stupid can it be, right? So we got a lot of these unreliable, crazy characters who are there, and there are these crazy corruption cases and malpractices waiting to be written about. So welcome to journalism. I hope you will have some long-form reporting fellowships available. You said about Kashmir. Spill us some secrets about how do you do this work? Kashmir, every morning രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക, ചായ കുടിക്കുക, കാശ്മീർ റൊട്ടി കഴിക്കുക. There is nothing cinematic about it. The cinematic thing is after what happens. So a lot of journalists mistake, I think, what they do as cinematic, and once a little story comes out, and then it becomes their habit of talking and singing their own praise all around, going to studio, and they forget about the next story. If you are asking me these questions, it's not because I did an interview of Majid there, because over the years I've done more stories, and you seem to think that I've been consistent, right? I've been consistent because I don't talk about these stories in very over dramatic, glamorized way about, and that's the last thing to do. Our job is to be the fly on the wall. My job is I'm not the hero of the story. The story is something else. There are a lot of victims of every story that we write about. The poor, right?
So there is no drama. I mean, if actually to be a journalist is much more safer in India than to be a pedestrian, right, or a driver, because about 1.5 lakh people are killed on the Indian roads every year. I don't think even 15 journalists get killed in this country in a year, right? So I think it's all very comparative things. So I don't think it's very right of me to over dramatize my life. But that is itself, Nitish, if I can take Yeah. some that question. അത് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഐ വാസ് എഡിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് വുമൺ ഇൻ മീഡിയ ഇൻ വിച്ച് മീ ആൻഡ് ധന്യ ആർ പാർട്ട് ഓഫ്. വി ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് വിച്ച് വി ഡോണ്ട് അഡ്വർടൈസ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റൈറ്റ് പ്രോൺ ഏരിയയിൽ മൈനോറിറ്റി വയലൻസ് നടക്കുന്ന ഏരിയയിൽ ഇഫ് യു ആർ എ വുമൺ ജേർണലിസ്റ്റ് ആൻഡ് യു ഗോ, വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോട്ടോകോൾ യു ഹാവ് ടു ഫോളോ, വാട്ട് ഇസ് ദ ഗൈഡ് ലൈൻ? അപ്പം അത് അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി എഴുതി തന്ന ഒരു സാധനം ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു അമ്മു ജോസഫ്, ഹു ലുക്സ് അറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് എഡിറ്റോറിയൽ ദർ, അമ്മുവിൻ്റെ അടുത്ത് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ്, അമ്മു, this is standard procedure for everything that a journalist do. One, vet your sources, gather all your information, get all your facts, then find your sources, which is through those stories that other people, the local journalists would have done there, find your sources, then make those contacts to those sources, try to gain their confidence, then you go there. Then you also, when you're going into a violence prone area or some place where your security is threatened, always have a backup. Tell someone that if you don't come back or call back within so many hours, they have to come looking for you. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഒരു വയലന്റ് ഏരിയയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രെറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് പോകുമ്പം the protocol is the same. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് പോകുന്ന പോലെയല്ല നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ജേർണലിസത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ത് ത്രെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇതുള്ള എല്ലാ ജേർണലിസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ we have certain inform your at least one or two of your office people, let them know where to reach or where to find you. So all those things you have to do and ensure that before you get out on the field, and that is, I think, a good practice for everything in journalism that you are about to attempt. Yeah. You know, somebody turned up at Rana was saying somebody turned up at Rana's house to looking for Rana Ayub, a journalism person, and they didn't even know how Rana Ayub looked, because that's the quality of journalism nowadays, you know, that you can't do when you're doing an investigative journalism. I want to take a minute to talk about writing, because normally investigative journalism എന്ന് പറയുമ്പോൾ usually when you spend 2 years on a story or something, ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ, ഒരുപാട് ഡാറ്റ, ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ തലയ്ക്കകത്തുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് യുനോ സാധാരണക്കാരന് പോലും മനസ്സിലാകുന്ന, ഇപ്പോൾ കാരവാനിലാണ് നറേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിൽ അത് എഴുതണം. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഈസി ടാസ്ക്. That itself might take some time. So how was your experience about, and your story was very beautifully written. It's I think the impact was also this thing about the writing style. Yeah, true. You know, one of the lessons that I learned while working in a place like Caravan is that you're publishing a 10,000 word piece, but my editor's line was attempt to write only when you have enough substance to write a book on it. So there were enough substance to bring out a book on it, and there were very episodes that I was hugely invested in. പക്ഷേ നറേറ്റീവ് ആർക്ക് കാരവാൻ സ്റ്റോറീസിൽ ഈ കഥ പറയുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ ഭാഗവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പോകണമല്ലോ. 10,000 വേർഡ്സിൽ നമ്മൾ പലതും പറഞ്ഞിടാൻ പറ്റില്ല. സോ ദർ വാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ് വിച്ച് ഐ കുഡന്റ് പബ്ലിഷ് ദാറ്റ് ഹാസ് കം അക്രോസ്, ആൻഡ് ദർ ആർ എക്സ്പ്ലോസീവ് സ്റ്റഫ്സ് ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് ആർ വെരി മച്ച് മോർ എക്സ്പ്ലോസീവ് ബട്ട് ഡിഡ്ന്റ് ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ദ നറേറ്റീവ് ആർക്ക് വിച്ച് ഐ തിങ്ക് വെൻ ഐ ഡു മൈ ബുക്ക് വിൽ കം ഔട്ട്. But that story was so fascinating, and there were so many threads that we followed while following that story. There was a whole 2 days that I had spent with Pragya Singh Thakur in her prison room, which wasn't part of the story at all because it was off record at that point. But today she is an MP. So these are people who are in power, who has there are scientific evidence, Josy, right? You remember this part. There is scientific evidence showing that they were linked to these terrorism cases. The SIM cards and the mobile phones which are used to activate these bomb blasts were tracked back to these RSS people. And that kind of an evidence lies there, but those people are now out. The accused Pragya had the weakest link to it, so she became an MP. Asimanand had sort of a stronger link to this crime, so he's still trying to come back into political, sphere, lying low for some time before he can. But these people are out there and in power now who has done this. And you also edit stories. Would you want to talk about that part, editing investigative stories? Because that is a crucial thing. Like I remember when I was doing a serial killer story,
ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ന്യൂസ് മിനിറ്റ്. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 2 മാസത്തോളം ആ സ്റ്റോറി എഡിറ്റിങ്ങിലുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ റിയലൈസ്ഡ് അപ്പോഴാണ് ആ സ്റ്റോറി ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാവുന്ന ആ സ്റ്റോറിയിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് പറയേണ്ടില്ലാത്തത്. സോ മേ ബി യു വാണ്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. You know, we at Caravan had 3 levels of editing when we put out a story, which now the place that I'm working in, we have only 2 level of editing. So editing an investigative story, because Caravan had its own fact-checking desk. I think we're one of the first organization which had a fact-checker. So you hand over all your tapes, you mark your portions, you write out what was the conversations. Even then, the kind of error you can make in a story is also large and huge, you know. So these processes happen. I usually oversee reporting. My edits come into the reporting and not to the language or the structuring. Structuring also, I have sort of a narrative feeling. So when this comes, then you go after this, then you find this, that kind of a cinematic look at a story. I always have. I think most of us journalists have sort of a cinematic interest in us. So because we read books, and that is how our love to literature also happens. We see the flow in that narrative arc. Appam Asimanand's story then reporting വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ ഫ്ലോയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ we had to keep out. Even then, our story വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്, because it was a lengthy story, we had to break it out and put press releases for the other media to pick it up and start reporting. കാരണം 10,000 words റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മൊത്തം വായിച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റോറിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റോറി ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയയിൽ ആൾക്കാരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസ് റിലീസ് ആക്കി ഒരു 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രസ് റിലീസ് ആക്കി കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഇതിൽ ഇത്രയും എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം അതിന്റെ നടുക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ ആക്കി. കാരവൻ ലോങ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ we always break it down into smaller press releases for journalists to understand what is the investigative or the hitting part of it. Like, just out of curiosity, എത്ര മാസം എടുത്തു കാണും ആ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്? Mine actually was edited in a very short span of time. To be very honest, the editing process would have taken 2.5 weeks. Because the last time, it was in my 3rd meeting with this person, Asimanand, that he took Mohan Bhagwat's name. And when I came back to the newsroom, I was shivering because I didn't expect that to come out. So I told Vinod, this is the end of this reporting. I can't go back. And Vinod said, I don't know, because I feel that you have to go back and hear this once again for him to know that he's not bluffing, or he's under not some influence, or he's not playing up because a woman is coming to hear a story. He's not trying to cook up a narrative. So go back, corroborate everything, and then we'll print the story. So I went back, corroborated it. അപ്പോൾ ആ ഒരു 2-6 ടേപ്പും കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം then Vinod gave me a 2-week leave. I went into the leave, transcribed everything, then wrote the story, then 2 weeks of editing, and story was out. നമ്മൾ ഇത് ഭയങ്കര രസമാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ന്യൂസ് റൂമിൽ ഫാക്ട് ചെക്കിംഗ് ഡെസ്ക് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ ഫാക്ട് ചെക്കിംഗ് ഡെസ്ക് ആൻഡ് എ റീറൈറ്റിംഗ് ഡെസ്ക്. നൗ ലെറ്റ്സ് കം ടു ദ ഫൺ പാർട്ട്, കോൺസിക്വൻസസ്. എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ ഈ കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്ന ദിവസം അന്ന് രാവിലെ ഞാനും ജോസിയും വർത്തമാനം പറയുന്നതിനിടയിൽ ജോസിക്ക് ഒരുപാട് കോൾ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ന്യൂസ് ക്ലിക്കിൻ്റെ ഓഫീസിൽ റെയ്ഡ് വന്ന ദിവസമാണ് നമ്മളത് അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നിട്ട് ജോസി പിന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി, ഞാൻ വേറെ വഴിക്കും പോയി. അപ്പം you know the consequences, how have that like hit you, especially that thing, you know, that 2000 കോടിയുടെ ഡെഫിമേഷൻ നോട്ടീസ്, 2000 കോടിയുടെ ഡെഫിമേഷൻ നോട്ടീസ് കിട്ടുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവും? അയാളുടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? അല്ല, നോട്ടീസ് ഒരുപാട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നോട്ടീസ് കിട്ടുമ്പോൾ പറ്റത്തില്ല. കൂടുതൽ കേസ് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു, കാരണം യു സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദി ലീഗൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. പിന്നെ കൈ 2000 കോടി രൂപ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ആശ്വാസമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ 2 ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്സ് ആക്ട് കേസും UPA ഗവൺമെന്റ് സമയത്ത് വന്നിട്ടായിരുന്നു. അത് രണ്ടും വാസ് ഷോട്ട് ഡൗൺ ഫൈനലി. ദേ ഡിഡ്ന്റ് ഗോ ഫോർവേഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. പക്ഷേ ഈ ഡിഫമേഷൻ കേസ് കോടതിയിലുണ്ട് ഇപ്പോഴും. 2 കാര്യം. ഒന്ന്, നരേഷ് ഗോലി ജയിലിലാണ്, ജെറ്റ് എയർവേസ് തകർന്നെടുക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ 2000 കോടി രൂപയില്ല. അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു തിയറി. പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഇത് ലൈറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാലും tell us about like the consequences of doing that kind of work. See, that's what I'm coming to. See, the problem is that the question, I mean, I'm not trying to ridicule what you're saying. There are consequences. I mean, I do take medication for anxiety. പക്ഷേ
The fact is that if you tune your mind into celebrating too much of your little stories, you won't be able to do the next big story, because the next big story is more important than all the stories that you have done, right? So if you ask me, how do you react? I don't know. I mean, obviously I get worked up, anxious, worried about how am I going to deal with it. Karanam, it's a case against me. So in fact, in the Bombay High Court case, along with me, the party was my publisher, like HarperCollins and Outlook magazine. Now HarperCollins is owned by Rupert Murdoch in the family. And in the West, as you know, in the stock market, they will have to declare any financial liability they might have, potential. And 2,000 crore rupees was more than the market cap of HarperCollins publishing division. Okay. So their lawyers were in a dilemma, which means they are actually going to tell the shareholders that Harper is facing potential liquidation, right? So their lawyers flew down from London, and already Harper in India had spent about 1 crore rupees hiring lawyers and taking me to Soli Sorabji and all of that. I showed them the documents and everything. I said, but tell me, what is the solution? They said, the best solution is to withdraw the book. I said, you can't do it. If you withdraw, I'll create ruckus here. So they said, I said, what's the next best solution? They said, if Rupert Murdoch and family, I mean, the promoters are indemnified from financial liability out of the case, then it's okay. So I actually have indemnified Rupert Murdoch and family from any financial liability emerging out of this case in India. And that's a very unique achievement I can celebrate someday. So, but even then, the challenges keep coming. So Outlook magazine was a party because they had published an extract of that chapter on linking Naresh Goyal to Dawood Ibrahim and all that. Krishna Prasad was the editor, he left. A new editor came in his place, someone from our own land. He, without telling me, filed an affidavit in Bombay High Court saying that they are willing to apologize and publish any statement that editor gives. But luckily, the registrar officially, there was somebody who had read my book and was a fan of the book. He alerted my lawyer, so we rushed our applications, and when we filed, Naresh Goyal realized that we have all the file numbers, because in the reply, unlike the usual legal statement, I insisted that I will draft it. All file number I gave, which are the government files which contain those remarks about Naresh Goyal. So then obviously Naresh Goyal's people tried to do the standard Indian operating procedure, which is to approach you with whatever, saying that let's not go ahead, what is your fees? I mean, what is your market value, whatever. So when that also did not work, things, so behind every story there is a lot of drama and there is a lot of action that happens. There is a lot of personal repercussions, there is a lot of implications on your family, on your dear ones, all of that happens. Pashe, I think we don't have the right to celebrate those difficulties. Karanam, when a democracy of this size is going down, my job is to look out and see how much more pressure can I mount on government, how much more can I influence people's thought and the narrative so that we get a better democracy, right? And that's our job. And we, like when the Indian military men keep saying, boss, you went in voluntarily. Similarly, we went in voluntarily to do journalism. Let's do it. The doctor is doing his job. If the judge does his job and the politician does his job properly, I think it will be a good democracy. Because many of us are not doing our job, we are in this shape and we need to fix it. I think, Leena, ഒരു സ്റ്റോറിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഹാർഷസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ഏതായിരിക്കും? ആൻഡ് the reason why I'm asking is, I understand where you're coming from, but the reason why I'm asking you this is, has it changed the way you work? He said, he's taking anxiety medications and all that. Has it changed the way you work? Has it changed your life in some way? അതെ, അങ്ങനെ എല്ലാമെന്ന് പറയാനുള്ള ഓപ്ഷനൊന്നും നമ്മുടെ ആരും കയ്യിലില്ല. വൺ, ബിക്കോസ് നമുക്കാർക്കും ബാക്ക്ലാഷ് എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, മൈ സ്റ്റോറീസ് 2014 ഈ സ്റ്റോറി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത, ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റോറി വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 2014. 2014 ശേഷം 15 16 നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല, എന്നെ അറിയില്ല എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വാസ് നോട്ട് ലിവിങ്, ഐ വാസ് എ ഷെൽ ഓഫ് മൈ സെൽഫ്. the repercussions of that story was so bad. ഞാനൊരു കൊല്ലത്തോളം എനിക്കൊന്നായി
4-5 വട്ടം ഞാൻ നമ്പേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു, ത്രെഡ് കോൾസ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മാറി കുറച്ച് നേരം ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ അറിയാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് നേരം ഒളിച്ച് താമസിച്ചു. പിന്നെ അവിടുന്ന് വേറെ എൻ്റെ സിസ്റ്ററുള്ള വെൻ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി, ദെൻ ഐ കെയിം ബാക്ക്, ദെൻ ഐ വാസ് ലിവിങ് സംവെയർ എൽസ്. അങ്ങനെ കുറേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി അധികമുള്ളൊരു വീട്ടിലേക്ക് മാറി താമസിച്ച് നോക്കി. ബട്ട് the kind of your phone being tapped and the real threat of you being followed, because at that point I also didn't want to be the story, you know, I wanted my story to be the story and not me as a journalist to be story. ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒരു പാർട്ട് 2 ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ദ മൂഡ് ഓഫ് ദ കൺട്രി സോർട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച്. അതിനുശേഷം I can see that people who have withstood and went back to doing it, whether it's Neha Dikshit or Rana Ayub. Nehയുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരെ threaten ചെയ്തിട്ട് അവസാനം she found a person inside her house at a balcony when she did that important story. So all of those women who have done such courageous reporting, and ഞാൻ ഈ ഡിപ്രഷൻ്റെ മരുന്നൊക്കെ എടുത്ത് അന്ന് ഒരു ഷെല്ലായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് I used to look at these people who were doing, you know, I love Danya for the newsroom space she gives for investigative journalism that she is able to break. അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും എന്താ പറയുക വണ്ടർഫുൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. All these women journalists I knew, and sort of they helped me find my feet back and find my voice back and come back to journalism, which sort of I never thought, I thought I've left it for good. I'll just do one book and then, you know, that'll be the end of me, but sort of journalism pulled me back to it. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ യുനോ വി നീഡ് 2 type of support systems. വൺ, ഇപ്പം തന്നെയും പലരും ഹോൾഡ് ചെയ്തതുപോലെ ഹൗ ടു സെക്യൂരിറ്റി, ഹൗ when the police lands at your place, how you deal with it. Second is the mental health, you know, anxiety medicine. Rana's sat here and talked about depression medication. I have taken depression medication. And as a community we haven't addressed it. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു വീക്ക്നെസ് ആണ്, ജേർണലിസ്റ്റുകൾ വീക്കാണെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചൊരു ശീലമില്ല. നമുക്കൊരു ഹീറോ പദവിയൊക്കെ സമൂഹം കൽപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് we try to play up to that, you know, be heroes. But it is I think it is very essential to know the kind of news gathering practices and the kind of newsroom pressures that we have on us. Sometimes takes it all on our mental and then physical health, and we have to build a support system. എനിക്ക് അതിൽ ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം എനിക്ക് താങ്ക്സ് പറയാനുള്ള ഞാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് വുമൺ ഇൻ മീഡിയയുടെ ഭാഗമായപ്പോഴാണ്. That was when I went to their first national conference. I understood there is a bunch of women who can build you up, and they were all amazing women who have done. Nisha Susan, again ഒരു മലയാളിയാണ്, the pink chaddi campaign that she pulled off, you know, that really took that man down. What was the Pramod Bhatali down, and he never could make it back to Karnataka politics, where he was you know, beating up people in the pub left and right to put an end to that Bangalore culture. So അങ്ങനെ ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത ഒരുപാട് സ്ത്രീകളും, ഷീ വാസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ഡിപ്രഷൻ വെൻ ഷീ ഫിഗേർഡ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് പുട്ട് മീ ഇൻ ടച്ച് വിത്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഒരു സോളിഡാരിറ്റിയും ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ഈസിയർ ഫോർ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് അസ് ടു ഫൈൻഡ് ആ വോയിസ് ബാക്ക്. തന്നെയാണ് നിർബന്ധപൂർവ്വം പറ്റില്ലടാ നീ വന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടായത് തന്നെ. അങ്ങനെ so, you know, my community built me back. I owe a lot to, that is why whenever I see young journalists who need help, I'm very thrilled to and very grateful to help them, because എനിക്ക് അത് ഒരുപാട് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് രണ്ടാമത് എൻ്റെ feet, I could find my feet and get back here. That's great. The same thing, like another consequence is what happens to your reported story. So if nothing comes out, for example in her case Asimanand finally, you know, he was relieved by the courts, nothing happened to him. So when that happens, and it's happening increasingly, it's not like, you know, the public doesn't, you know, it's not like public doesn't know about this government or any other government. You know, they know that certain things are muscled through parliament. They know that the media is muscled and all that. But maybe they don't care. Maybe the mainstream media. So in that age, has the work changed for you? Like, for example, human sources in a handle ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റോ ഡിവൈസോ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സസോ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന വിധം, കാരണം വാട്ട് ഇൻസെന്റീവ് കുഡ് ബി പോസിബിളി ഓഫർഡ് ടു ദീസ് ഗൈസ് ടു കൈൻഡ് ഓഫ്, യു നോ, വിസിൽ ബ്ലോ അഗെയിൻസ്റ്റ് സംവൺ? I mean, രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, we are not the only, I mean, if I don't sound bombastic, we are not the only courageous people in this world. There are a lot of courageous people within the government. It is just that we need to get to them, right? Or within various systems. Second thing is, has my systems or ways of reporting changed? I think
despite all the digitization and the databases that are being used for investigative journalism, fundamentally the act of doing good journalism is the act of winning someone else's trust. And that continues to be so because ultimately there is a human being who is going to hand over the data set to you or the details to you, and that is consistent. And I think that's something that I find a lot of reporters fail in it because they become very cocky, they try to put on a persona that is not theirs, and the moment people realize that you are fake, they stop trusting you. The final thing is that, we are living through a post-privacy world, and not commenting on what happened in Israel or what's happening in Israel-Palestine areas, but Israel has become a country where they develop the most intrusive technologies, test it on their people, especially the Arabs, Israeli Arabs, and then they sell it to all of the world. And countries like ours buy and plant it on people like us. So there is a global crisis where primarily Israel and a few other countries are leading this inversion of privacies and providing tools to leaders to be more and more autocratic. So we need to fight back, and that fight back is part of investigative journalism that at least people like me are trying to do. I don't know if I'm making the point. So Pegasus 2 വർഷം മുമ്പ് ഫോണിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് Pegasus ഫോണിൽ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അറിയും എന്നുള്ള വാശിയിൽ. So it's a cat and mouse game, right? So that race is also on. But ultimately, despite all the precautions, despite all the pressures or whatever you call it, I think good journalism is one of the greatest acts of optimism. Without optimism, you can't do it every day. Another thing I want to ask both of you is about funding. I did the Jayanandan story, taking a break from a mainstream daily. I had a big, cushy corporate media job. I quit that job, did freelance for a couple of years, and did that story. It really crippled my finances. And Pakshe, I think these days there are some avenues that you can use for investigative journalism. Like there are new avenues which were not available earlier, right? Would you want to talk about it? Like, do you see that kind of avenues happening? If avenues, what I can see is that I see sense in what OCCRP and places like GIJN is doing. I think that is the only way you can do investigative journalism. ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് അതിൻ്റെ പ്രഷർ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും അതിനെ ഫണ്ട് ചെയ്യാനും ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഹൗ ഡു യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു എ ന്യൂസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് വൺ റിപ്പോർട്ടർ യു ആർ പേയിങ് ദിസ് സാലറി to follow just one story? How do you explain that to of course if journalists are heading the business too, then they might understand. But bahubhuripaksham anganeyallalo, there is a big publishing group that has to see that all salaries are paid. And journalism, I think one thing about journalism that the public doesn't get is that this information is vital to your existence as a citizen in a democracy. ഈ പ്രസ്സും ഈ പ്രസ് ഫ്രീഡം ആണ് നിങ്ങളുടെ ഓക്സിജൻ നിങ്ങൾക്ക് പമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന സാധനം. ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പിടിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഗോട്ടനാമോ പോയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണ്ട ക്യാമ്പ്സോ പിടിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ക്യാമ്പിൽ, മുസ്ലിമുകളെല്ലാം ഒരു ക്യാമ്പിൽ, ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം ഒരു ക്യാമ്പിൽ, ദളിത്സിനൊക്കെ ഒരു ക്യാമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും ആരും ഇല്ല ഈ പ്രസ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ദിസ് ഈസ് സച്ച് എ വൈറ്റൽ തിങ് ഫോർ യുവർ ഡെമോക്രസി. അത് ഇസ് എ ബിസിനസ് ടു. അതിൽ കുറേ പേര് ശമ്പളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കുടുംബമൊക്കെ നോക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് ആ പോയിട്ട് ആ ന്യൂസ് ഗാദറിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് people, it might be an idealistic profession, but it's still a profession, it's still an income for them, for their families to survive. ഈ ന്യൂസും ഈ ഹീറോയിസും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ, ചോറും കറിയും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ അവരുടെ കയ്യിൽ വരണം. And for that, your newspaper has to have a certain cost. അത് ഇത്ര രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിനോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വെച്ച് ഒരു ന്യൂസ് റൂമിനോ പേ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് ഇന്നത്തെ പബ്ലിക്കിന്. നമുക്ക് ഡൊണേഷൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട്, ഞാൻ കാരവാൻ്റെ ബിസിനസ് സൈഡ്, എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് കാരവാൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് 2 years അറ്റ് കാരവാൻ, ഞാൻ എഡിറ്റോറിയൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉപേക്ഷിച്ച് ബിസിനസ് സൈഡിലേക്ക് ഓഡിയൻസ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തു, റവന്യൂ റേസിങ്ങിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഫിലാന്ത്രോഫിക് നീലക്കേനി ഫൗണ്ടേഷനും മറ്റേ ഫൗണ്ടേഷനും ഒക്കെ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല. ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനിൽ, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനിൽ 10 രൂപ വെച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് മതി ജേർണലിസത്തിന്. think of that huge amount that we are able to raise if people understand that they have to put money into journalism.
And so that is very vital. Legacy of organizations ആണെങ്കിലും independent media organizations ആണെങ്കിലും organization which are working against the pressure to give you the kind of news that you should know, you should put money into that എന്നുള്ളത്. ഈ ഫണ്ടിങ് ആസ്പെക്ട് പലപ്പോഴും പബ്ലിക്കിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഒരു കിടിലം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റോറി കഴിയുമ്പോൾ കൈയടിച്ചിട്ട് മറക്കേണ്ടതല്ല ന്യൂസ് റൂമിനോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. ആ ന്യൂസ് അതിന്റെ വൈറാലിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യുക. പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ ആ ന്യൂസ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മീഡിയ ഹൗസിന്റെ കേസിലാവുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫണ്ടിങ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. വി കോൾ ഫോർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ്. പീപ്പിൾ സംടൈംസ് അവർ ഒരു ദിവസം പബ്ബ് പോയി അടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന പൈസയെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ആസ്കിംഗ് ഫോർ. ബട്ട് ദേ ആർ സ്റ്റിൽ വെരി റിലക്റ്റന്റ് ടു ഗിവ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മണി ഇൻ ടു ജേർണലിസം to people who are doing the kind of Josy is also someone who runs such a thing, so Josy will also be able to tell you how difficult it is to raise money to do this kind of work in India, and that's where we actually need the public support. I think our session's title was something like investigative journalism dying tribe. I mean, your company is a good example that it's not dying, right? You have set up this content production company, Confluence Media, which is mentoring people, which is doing investigative work, documentaries, and you are personally mentoring a lot of people. It's not like investigative journalism has died. നമ്മൾ അന്ന് സംസാരിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഫൈനാൻഷ്യൽ ടൈംസ് മുമ്പില്ലാത്ത തരത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് സ്റ്റോറി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. അത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു മലയാളിയാണ്. And you have mentored him. So, where do you see this new investigative journalism coming? No, I think നമ്മൾ 15 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണല്ലോ ഈ മോഡേൺ പബ്ലിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മീഡിയ നമ്മൾ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വന്നപ്പം നമ്മുടെ മുതലാളിമാരൊക്കെ ഭയങ്കര they were lazy to understand what Facebook or Twitter or internet is going to do to you. So we have not been very imaginative about this thing. So that's why YouTube influencer is as important as university journalists today, because I mean, I think to blame the YouTube influencer, everything to blame the journalists and the media entities, right? So as far as I share all the lament that she just said, and I hope ഇന്ന് പൈസ കൊടുത്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഹോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ധന്യയുടെ ന്യൂസ് മിനിറ്റിന്റെ ഒരു വർഷം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ധന്യ എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ മിനിമം മെമ്പർഷിപ്പ്? ബട്ട് ഓൺ എ സീരിയസ് നോട്ട്, നിങ്ങൾ ഒരു വൈകുന്നേരം കൊച്ചിയിലോ ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ഡിന്നർ കഴിക്കുന്ന പൈസ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ധന്യക്ക് ഒരു 5 റിപ്പോർട്ടേഴ്സിനെ കൂടി വെച്ചിട്ട് 5 കൂടുതൽ സ്റ്റോറി ചെയ്യാൻ നോക്കും. And so is the case with every other independent media house. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കേസിൽ I realize that both subscription and even donations are not very scalable. So I've been backing Azhimukham in Malayalam for a long time. My wife and I have been for a decade. And we have gone through a lot of hell with it. So we decided that we won't launch another website. We will not wait for subscriptions or donations. We adopted a pharma model of business. You know how good pharma companies are. You invest heavily in research and development. Of that, a few successful molecules come out. Let's say ഒരു ഡോളോ 650 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈസ you can run the entire company and make more money. That's what I do. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ പുസ്തകം എഴുതും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരക്കഥ എഴുതും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ റിസർച്ച് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മുടെ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് we work across all these things. So we are doing projects from Eshat Films to Hollywood. We have just closed a film deal. We have got documentaries running with Discovery and others. And we are in constant conversations with people like Netflix and others. Then there are movies. But all of it, സിനിമാക്കാരനാകാനോ തിരക്കഥ വേണ്ടിയോ അതിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ജേർണലിസം ചെയ്യുന്നുള്ള വാശിപ്പുറത്താണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ബീൻ ഏബിൾ ടു മേക്ക് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ബീൻ ഏബിൾ ടു മേക്ക് സം മൂവ്മെന്റ് ഫോർവേഡ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങളുടെ റവന്യൂവിൽ റൺ ചെയ്തു. ദിസ് ഇയർ വി ആർ ഡൂയിങ് ലുക്ക് മച്ച് ബെറ്റർ. ബട്ട് the commercial demands are too heavy. I had to finish. I'm doing a script for a major show. It's not easy to get the right scripting in the given time because you need to get the money into your bank to pay salaries and all that. But I think we'll find the way out. Karnam, ultimately, you know what you all, Nurari said, I don't fully agree with him. What you all said is that the one thing that makes human beings different from the rest of the world is that we tell stories. And storytelling is at the core of our existence.
So we'll find the way forward. പക്ഷേ we need to think innovatively about how do we sustain journalism, independent journalism. Otherwise, you will end up being propagandists for the government or corporates. You will end up declaring Adani and Ambani saints, and Narendra Modi might end up winning Nobel Prize for peace. I think on that note, we'll end this discussion. I'll take some audience questions. These are sent to me. Someone is curating, taking audience questions and sending it to me. The question is, do you still believe that investigative journalism through alternative or new media platforms possesses emancipatory potential? I think he's asking, essentially, especially in the current times where the mainstream is taking over the new media ventures. So he's basically asking, is investigative journalism through all this alternative or independent or new media platforms, can it actually work at scale? Of course. Sir, നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പത്രം എടുത്ത് നോക്കുക. ഒരു 5 പത്രം എടുത്തുക. ആ 5 പത്രത്തിലുള്ള സ്റ്റോറീസ്, സിമിലർ സ്റ്റോറീസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, കട്ടൗട്ട് ചെയ്യുക. കട്ടൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പത്രത്തിൽ കൂടി പോയി 10% എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്റ്റോറികൾ. ആ 10% എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആ 10ന്റെ 90% ഈസ് സോഫ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ്. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തെ ചർച്ച എടുക്കുക ഈ രാജ്യത്ത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച നടത്തുന്നത് അദാനിയുടെ ഡീൽസ്, റൈറ്റ്? I mean, on a serious journalistic note, I'm not talking about the Sanatan Dharma discussions. ആ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ജേർണലിസ്റ്റിക് ടീം ഇരുന്ന് ചെയ്ത വർക്കാണ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ വേർ ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്. കർണാടക ഇലക്ഷൻ, when it was picking pace, the entire conversation changed with News Minute and its small team coming up and saying that there is an NGO being given access to voters list and other things, and that NGO is probably receiving funds from BJP. So I don't want to call it alternative. I think good investigative journalism, whether it is on your Facebook feed or on a Twitter handle, has immense potential and impact. I have no doubt about it. The content in the ultimately content is the king here. I mean, and these are original content, right? And very few people produce that in this country, in this world. So I think it doesn't matter whether I publish in Times of India or Twitter or News Minute. As long as the content is strong, the impact will be there. You're an optimist. Leena? Yeah, true. Like what I said, I think that producing these kind of investigative stories is not a function of one place alone, and that is why sometimes these kind of stories have threads that are outside India, and there are people involved who is sometimes bigger than for this organization, or it's 1 or 2 or it's 3 or 4 team to take on. And that is why these kind of vast networks that I see of Global Investigative Journalism Network and Organized Crime and Protection, the Josy CRP organization, trying to build these kind of networks and being these kind of networks, and them funding and helping journalists in these organizations to do the kind of journalism that is necessary to do is the kind of way forward that I see, that we have to form that kind of solidarity and do joint operations. I don't see a Pegasus kind of a story breaking in the absence of it, you know, just one organization breaking that kind of a big story would seem to create that kind of an impact that story needs to be made, again, will be difficult. So that's why I think a vast solidarity and aligning along those lines and investigating a story is very important nowadays. I think on that note, we'll end this discussion. Thank you.